So today also we are going to continue the methods of integration. As I told you, this is one of the very biggest section in your 11th standard syllabus. And also this calculus part, both integration, differentiation, are very useful for your any entrance examination or common test. எல்லாத்துக்கும் மிகவும் பயன்படக்கூடியதாக ஒன்று. அதனால இந்த இன்டகிரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெத்தட்ஸ் டு சால்வ் தி இன்டகிரேஷன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ ஃபார் தட் யூ மஸ்ட் நீட் டு மெமரைஸ் ஆல் த ஃபார்முலாஸ். நான் நேற்று லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கூட சொன்னேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கண்டிப்பாக யூ மஸ்ட் மெமரைஸ் ஆல் த ஃபார்முலாஸ். இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ்ல நிறைய மெத்தட் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல ஒரு மெத்தட் தான் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட். அந்த டைப்ல ஒரு ப்ராப்ளம் போட போறேன் பாருங்க. இவாலுவேட் இன்டகிரல் 3x minus 9 divided by x minus 1 into x plus 2 into x square plus 1. Okay. So now this is the problem I am going to solve. This method is called partial fraction method. Individually, only we are applying the partial fraction method. Sometimes the problem வந்து எல்லாமே mingle ஆகி வரும். அதுக்கு தான் நான் இந்த இது சொன்னேன், isolate. Okay. So the isolate is, you all know that. Isolate அப்படின்னா அந்த I stands for what? Come on quick. Navarasan. என்னப்பா? What is I? The isolate னு உங்களுக்கு அன்னைக்கு சொன்ன அந்த abbreviation. Inverse. Inverse. Logarithmic. Algebraic. Trigonometry. எக்ஸ்போனென்ஷியல். இப்போ இந்த கேசஸ் வந்து எப்போ பயன்படுத்த, இதுக்கு பயன்படுத்த போல இது சொல்றேன். இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ்னு ஒன்னு இருக்கு, பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலான்னு இருக்கு. சில கண்டினியூஸா 1 or 2 more than 3 வேரியபிள்ஸ் வரும்பொழுது we can use that. ஃபர்ஸ்ட் எதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு hierarchy of operations தான் அது. இப்போ நான் கவனிங்க, இதுல I am just considering only the fraction 3x minus 9. Consider this part, x minus 1 into x plus 2 into x square plus 1. இந்த partial fraction 10th standardல படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இந்த partial fraction method எப்படின்றது. Those who don't know how to resolve the partial fraction, please kindly listen to me. Now listen here. x நம்ம x square, the multiplication of this will give you x power 4. The degree is 4 in the denominator. In numerator, the degree is only 1. So always remember that to solve the partial fractions, then the degree of numerator should be less than the degree of the denominator. இதுக்கு கீழ இருந்தா தான் நீங்க சால்வ் பண்ண முடியும், இல்லனா பண்ண முடியாது. இப்போ இது எப்படி சால்வ் பண்றதுனா, the rule, the first factor is x minus 1, second factor is x plus 2. Therefore I can write this as a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2. இதுல 2 in 1, ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்கான்னு சொல்ற மாதிரி இங்க ரெண்டு. அல்ஜிப்ராவையும் படிக்கிறோம், இன்டகிரேஷனும் படிக்கிறோம். அல்ஜிப்ரால ஒருவேளை மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் நீங்க தெரியல, how to resolve in partial fraction method னா நீங்க கத்துக்கலாம். இப்போ இங்க ஒரு குவாட்ராட்டிக் சொல்லுப்பா. x plus 2 வரும் சார். Sorry, x plus 2. x square plus 1. So this is a quadratic form. Therefore I can say this is cx plus d divided by x square plus 1. எப்போ quadratic வருதோ அப்ப ஆட் பண்ணிக்கணும். ஒருவேளை we have a linear expansion, linear factors, simply you put a by b by c by d by. When there is a quadratic form, you have to write this as cx plus d divided by x square plus 1. Now you take LCM for this. We'll get the same one, x minus 1 into x plus 2 into x square plus 1. Now here we have x minus 1. எது இல்ல, x plus 2 இல்ல, x square plus 1 இல்ல. So that I am multiplying by that factors. Then similarly, in the second factor, we have only x plus 2. The missed out is x minus 1 and x square plus 1. Therefore, I am just multiplying by that one. The last one, cx plus d, there is a factor x square plus 1. The missed out one, or x minus 1 and x plus 2, I can write this as x minus 1 into x plus 2. Both the sides, you just compare the left hand and right hand side, the denominators are same. Therefore, you just compare, we'll get 3x minus 9 is equals to a into x plus 2 into x square plus 1 plus b into x minus 1 into x square plus 1 plus cx plus d into x minus 1 into x plus 2. Now remember,
Just this is called the assumption method. If I put x is equals to 1, this becomes 0, this becomes 0. Therefore, I am putting x is equals to 1. If I put x is equals to 1, this becomes 3. 3 minus 9, which is equals to 6. A into, sorry, x is 1. A into 3 into x square, 1 plus 1, 2. The other 2 becomes 0. Therefore, I have 3 2s are 6a is equals to minus 6. This will give you a is equals to minus 1. Our main aim is to find out the 4 constants. What is a, what is b, and what is c, and what is d. The next one, if I put x is equals to 2 minus 2 here, this becomes 0. This becomes 0. Only this part will get. I can put minus 2. 3 into minus 2 minus 6. Minus 6 minus 9. I'll get minus 15, which is equals to a into, this becomes 0. The second part becomes b into minus 2 minus 1 minus 3. Minus 2 square 4. 4 plus 1, which is equals to, will get 5. So this will give you minus 15b is equals to minus 15. This will show you b is equals to 1. So we have found out the values of constant a and the values of constant b. Board clear இருக்கமா? Girls. Akshaya இருக்கீங்களா? Board clear இருக்கா? Clear இருக்கு sir. Right, okay, we'll continue, right. So now ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் வந்துருச்சு, அவ்வளவுதான். இப்போ அடுத்தது யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா? டேனியா இருக்கீங்களா? நேம் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது. நேம் டக்கு வேற யார் இருக்கா? டான், கோவர்தன், அர்ஷினி இருக்கீங்களா? அர்ஷினி இஸ் தேர். கனிஷ்கா, anybody? Monica, Mukesh. So anyone, what is the next value I can substitute? First one I have substituted x is equal to 1. X is equal to 0. Very good. Because if I put x is equals to 0, போடலாமா? Second thing, x is equals to 0. I'm just putting x is equals to 0 here. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா 0 minus 9. 0 plus 2, a into 2, 2. அடுத்து x square plus 1. 0 plus 1, 1. Plus b into 0 minus 1 minus 1. 0 plus 1, 1. Plus c into x becomes 0. Only we have d. D into 0 minus 1 minus 1. 0 plus 2, which is equals to 2. Minus 9a, 2a, minus b, minus 2d. Now listen here, minus 9a. We know the value of a. A is minus 1, minus 2. Your b is minus 1 plus 1 minus 1, minus 2d. Therefore, 2d is equals to minus 2, minus 1, minus 3. Bring this 9 that side, that becomes 6. 2d is equals to 6. This will give you d equals to 3. அப்போ just we have find out the value of a, b and d. ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும். That is called c value. We are going to find out the value of c. Now I am substituting the fourth value. இது சிலதெல்லாம் வந்து eliminate பண்றதுக்காக பண்ணோம். I am just putting 1 so that we can eliminate the b section and the second section. X, I put x is equals to minus 2. I have eliminated the first one and the last factors. Now 0 போட்டீங்க. அடுத்து one more value, whatever you like. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கிற வேல்யூஸ் போட்டுறலாம். That is called, I can put x is equals to 1 minus 1. அப்ப பாருங்க minus 1 போட்டா என்ன வரும்? minus 3 minus 9, which is equals to minus 12. A into minus 1 minus 1 plus 2, which is equals to 1. 1 square plus 1, 2. Plus b into minus 1 becomes minus 2. Then the next one 2. Plus c into minus 1, this becomes minus c. Yeah? Minus c plus d. Minus c plus d multiplied by minus 2 into 1. This will give you minus 12. 2a minus 4b minus 2c. Yeah, minus into minus plus 2c minus 2d. So we'll get the equation as minus 12a. 2a is equals to 2a minus 4b plus 2c minus 2d. Now you substitute the values a, b and d in this. We'll get minus 12. 2 into a, that is 2 into minus 1. Minus 4 into b, 1. 2 into c minus 2 into d, which is equals to 3. Minus 12 minus 2
minus 4 plus 2c is equals to minus 6. Okay, so therefore you bring all this side. So we have minus 12 upon the minus 6, minus 4 minus 10, minus 10 minus 12. Yeah, upon the minus 12 on the side plus 12 idol. 2c is equals to 0. This will give you the value of c is equals to 0. What are the four values? A is equals to minus 1, minus 1, B is B equals equal to to 1, 1, D equal C to equal 3. to 0, and D equal to 3. Yeah, இப்போ இது எத்தனை first நான் எடுத்தேன் factor. அதுல எத்தனை substitute பண்ண. What factor I have selected? I have considered 3x minus 9 divided by x minus 1 into x plus 2 into x square plus 1. A divided by, your A is what? Minus 1. Yeah, A is minus 1 divided by x minus 1 plus B is 1 divided by x plus 2 plus C is 0. அதனால x part வராது. Only D. Your D is equals to 3. 3 divided by x square plus 1. Okay, so we have found out the factors as this. This is called a partial fraction method. இப்போ எல்லாரும் clear ஆயிட்டீங்களா? தெரிஞ்சவங்க just recall பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு இல்லையா? So that this is the way how to solve using a partial fraction method. Resolve into partial fraction method. This is the way. Now you have to take in integration 3x minus 9 divided by x minus 1 into x plus 2 into x square plus 1 into dx. I can split into two integrands. First one is minus 1, that is called minus dx divided by x minus 1. Second one, plus 1 dx divided by, whenever integration takes place, you have to add dx, x plus 2. And finally, integral 3 into dx divided by x square plus 1. Now you can say minus dx divided by x integration is log x. If there is any constant, if we have x plus a, x minus a, x plus 3, anything, simply we can put log of x minus 1 plus same thing log of x plus 1. Here this is of the form 3 is constant, integral, this is of the form integral dx divided by x square plus 1. Dx divided by x square plus 1 is nothing but tan inverse of x. So that I can add 3 into tan inverse of x plus c. இதோட ஸ்டாப் பண்ணாலும் you will get full marks. But still இன்னும் கொஞ்சம் நான் simplify பண்ணனா log m minus log n rule. Log of x plus 1 divided by x minus 1 plus 3 into tan inverse of x plus c. This is the method Sir, using a partial. சொல்லுப்பா. பிளஸ்ல சார் இருக்கு. எதுமா? ஓகே சார், ஓகே சார். முன்ன log x minus 1 முன்னாடி மைனஸ் log m ஓகே minus சார், log ஓகே n இத மாத்தி போட்டேன், ரைட்டா? ஓகே. ஓகே சார். ஓகேப்பா, ரைட். So this is the way to solve integration using a partial fraction method. இது மாதிரி எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் சால்வ் பண்ணிடலாம். அடுத்த மெத்தடுக்கு நம்ம போவோம். Next one, evaluate the next problem. Evaluate the next one. Evaluate integration of sin 2x. Evaluate integration of sin 2x divided by a square plus b square into sin squared x in dx. இந்த போடுற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே all from your textbooks. இல்லையா? நான் எதுவுமே வெளியில இருந்து போடல உங்களுக்கு. 1 minute. Okay. So now it's clear.
Right. Yes, sir. So a square plus b square plus sine square x. It's a purely a substitution method. But first of the integration I in எடுத்துங்க. The denominator பாருங்க, I'm just substituting this as t. T is equals to a square b square sine squared x. Then your dt becomes a square becomes 0, b square is constant, sine square x apana 2 sin x cos x into dx. Now listen here, this 2 sin x can be written as sin 2x into dx. Here in the numerator we have only sin 2x. Therefore, you can write this as dt divided by b square is equals to sin 2x into dx. Now your integration I becomes sin 2x dx can be written as dt divided by b square whole thing divided by a square plus b square, which is equals to c t. Now I can take only the constant. It is in the denominator. I can write this as 1 by b square integral dt by t is equals to 1 by b square. Dt by t integration is log t. Only the variable is changing, but we have taken t is what? Your 1 by b square into a square plus b square into sine squared x. Very simple. One more question idala. The next one. See, this is also substitution. இது ஏன் போடுற அப்படின்னா 2 மார்க்ஸ்ல வரும். இதுல வந்து எப்படி நீங்க வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண எதை எடுக்கணும்ன்றத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுக்கணும். Evaluate integral alpha beta x power alpha minus 1 e power minus beta x power alpha into dx. So the value of this thing we have to find out. This is also a substitution method I. இது ஒன்லி ஒரே ஒரு சப்ஸ்டியூட் தான். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க பீட்டா எக்ஸ் பவர் ஆல்பா மைனஸ் 1. எப்பொழுதும் எக்ஸ் பவர் ஆல்பாவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணினா ஆல்பா இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஆல்பா மைனஸ் 1. அதனால நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்றேன்? ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் u is equals to beta x power alpha. Then du is equals to beta x power alpha differentiation. You can write this as alpha into x power alpha minus 1 into dx. பாருங்க alpha beta into x power minus 1 alpha power minus 1 dx அப்படியே இருக்கு பாருங்க. Easy, very very easy. You can write this as alpha beta into x power alpha minus 1 into dx. Simply you can write I is confuse ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு பாருங்க. பார்க்க தான் கஷ்டமா இருக்கும். இதனுடைய வேல்யூ e power beta x power alpha, that is called minus u, and this value is nothing but du. இப்ப substitute பண்ணலாம். integration of e power x ன்னு சொன்னா immediately I can say e power x. minus இருக்கனால you have to divide by minus. Therefore minus e power minus u plus constant. Finally the answer is minus of e power minus u. Your u is called minus beta x power alpha plus c. That is the answer. Please take note. So which is equals to minus e power minus beta x power alpha. One more problem, the substitution method. We'll solve one more problem using substitution method. Evaluate integral sine power f 5x into cos power cube x into dx. Please listen. All listening here? Please. I want everyone to listen. It's a very simple problem. ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் நான் பண்ண போறேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா cos cube x இருக்கு இல்லையா? Let us take this as I. Your I is equals to sine power 5x into cos cube x can be written as cos squared x into cos x dx. இந்த cos squared x எப்படி போலாம்? In terms of sin x
I can write this as I is equals to sin power 5x into 1 minus sin squared x into cos x dx. இப்போ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க, you can get sin power 5x minus sin power 7x into cos x dx. இப்போ எதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும், எதை t எடுக்கணும், எதை u, ஏதாவது உங்களுக்கு எந்த வேரியபிள் பிடிச்சிருக்கோ, ஆல்பபெட் பிடிச்சிருக்கோ அதை போடுங்க. எதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்? sin x பண்ணணுமா cos x பண்ணணுமா சொல்லுங்களேன். மியூட் ஆயிடுச்சா ஒரு வேளை கேக்குதா உங்களுக்கு? cos x எடுக்கணுமா? t equals to என்ன பாடுக்கணும்? t is equals to sin x. sin x எடுத்தா தான் நம்ம ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ your dt is equal to sin x differentiation is cos x dx. இங்க இருக்கு பாருங்க, இதனுடைய வேல்யூவை dt ன்னு சொல்லிடலாம். அப்போ which is equals to sin power 5 t power 5 minus t power 7 into dt. as usual general formula வந்துருச்சு, x power n formula என்ன சொல்லுது? t power 6 divided by 6, t power 8 divided by 8 is all very simple basic fundamental formulas. Now we have taken t is equals to sin x. அதனால sin power 6x by 6 minus sin power 8x by 8 plus c is the answer. Please take down. This is how the substitution method takes place. Next one, integration by parts method இப்ப போட போறோம். Okay, now we are going to solve integration by parts method. some simple ஒரு ஆரம்பிச்சு அப்படியே போலாம் பாருங்க. evaluate, next one is called integration by parts method. very very useful, very useful. இதுல ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் கூட ஒன்னு கொடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு, integration by parts யூஸ் பண்ணி. பாருங்க இதுல எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத பாருங்க. evaluate integral 9x e power 3x. evaluate 9x e power 3x into dx. Let us consider this as I. Your I is equals to integral 9x e power 3x dx. அப்போ integration parts na ஒரு part you have to take u, the another one you have to take as dv. இதை எப்படி எடுக்கணும்னா அதுக்கு தான் இந்த ஐலேட்னு சொன்னேன். பாருங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் I இருக்கா, இன்வர்ஸ் இல்ல, லாகரிதமிக் இல்ல, பட் அல்ஜிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் u ன்னு எடுக்கணும். u is equals to 9x and the remaining one is exponential final, அதுதான் இருக்கு. அப்ப அதை தான் dv ன்னு எடுக்கணும். dv equals to இந்த மைண்ட்ல வச்சுக்கணும், ஐலேட் அப்படின்றத மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் எது u எடுக்கணும், b dv ன்னு எடுக்கணும். u ன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு அல்ஜிப்ரிக், அதுக்கு அடுத்து தான் எக்ஸ்போனென்ஷியல். அப்ப u du is equals to 9 into dx. இன்டகிரேட் dv பண்ணணும், dv இன்டகிரேட் பண்ணா v, இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இங்க dx கொண்டு வந்துரும். e power 3x integration e power 3x, x க்கு முன்னாடி 3 இருக்குனால அந்த 3 போடணும். according to integration by parts methodல integral u dv is equals to uv minus integral v du. what is u value? substitute 9x. v ன்றது என்னது? e power 3x divided by 3 minus integral v du. v is equals to e power 3x divided by 3 into du is equals to 9 dx. 3 வந்து 9ல 3 times போகும், 3 வந்து இதுல 3 times போகும். therefore 3x e power 3x minus integral 3 has taken common outside e power 3x dx. once again integration 3x e power 3x minus 3 into e power 3x divided by 3 plus c. 3 will get cancelled. Well, e power 3x common வெளிய எடுத்துட்டா just we have 3x minus 1 plus c is the answer. பாருங்க, this is called integration by parts method. சரிங்களா? வேற புதுசா எதுவும் கிடையாது, இதுதான் integration by parts. அப்ப நீங்க integration by partsல only thing you have to take which one is correct, இல்லையா? u எது எடுக்கணும், dv எது எடுக்கணும் கரெக்டா தெரிஞ்சிட்டா the problem is over. please take down e power 3x into 3x minus 1 plus c. any doubt girls? no doubt sir. ஹரிதா புரியுதுங்களா? ஆகாஷ், பெர்வின், காயத்ரி? yes sir. Kanishka, can you able to follow this? yes sir. Sudarshan, right ma? okay, thank you. so ஒவ்வொரு பேரா சொல்லி கூப்பிட முடியல, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. still I have not familiarized, no problem. நேரா பார்க்கும்போது அது familiarize ஆகும்.
ஓகேங்களா? ரைட், ப்ளீஸ் டேக் டவுன் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம். Evaluate the next one. The next one, please take down quickly. These are all very simple problems. Okay, so only thing you have to know how to solve this type of methods. Evaluate integral x secant x tan x dx. இங்க பாருங்க, let us consider எடுத்தோனே I ன்னு போட்டணும் இன்டகிரேஷன்ல. இப்போ ஒன்னு u எடுக்கணும், ஒன்னு dv எடுக்கணும். கனிஷ்கா u எதை எடுக்கலாம்? Sir, பாருங்க, highlight is first one. Which part I have to take as u? Which one I have to take as u? எதை u எடுத்துக்கலாம்? x இருக்கு, secant x இருக்கு, tan x இருக்கு. இப்போ எதை u எடுத்துக்கலாம்? நான் சொன்ன I late இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே I கிடையாது, லாகரிதம் கிடையாது, அல்ஜிப்ரிக் வெறும் x. அப்போ u equal to x. அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் dv, which is equals to secant x tan x dx. Now listen, if I take this as u, your du is equals to dx. Integrating will get v. Secant x tan x integration is simply secant x. பாருங்க, ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டைம் இல்லாதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நான் போடுறேன். v equal to secant x. அப்போ integration by parts படி u into v is the formula. x into secant x. நம்ம போடுறது எல்லாமே indefinite problem integration, அதனால இன்டர்வல்ஸ் கிடையாது. Whereas in the 12th standard, definitely you are using the definite integrals. Intervals உண்டு. அப்போ இன்னும் கஷ்டமா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போகணும். அதனால you have to be very careful in solving the integration by parts. இதுக்கும் லிமிட்ஸ் போடணும், கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கும் போடணும், உருவாக்குறதுக்கும் போடணும். இப்போ பாருங்க, இன்டெக்ரல் இதுக்கு லிமிட் கிடையாது, அதனால வெறும் v, that is called secant x into dx. Now which is equals to x secant x. Can anyone tell me what is the integration of secant x? Integration of secant x. யாரா ஒருத்தர்? secant x tan x. Secant x tan x பண்ணாதான் secant x. Integration of secant x is please log secant x plus tan x plus c, sir. C plus c. That is answer. Please take note. Yeah. Evaluate the next one. Evaluate integral. Evaluate integral x sin inverse of x divided by root of 1 minus x squared into dx. Evaluate integral x sin inverse of x 1 minus x square. இந்த sum என்ன தெரியுங்களா, integration by parts தான் மெயினா இதுல. But here first of all we have to use the substitution method. Then we are going to use the method integration by parts. இப்போ இதை எது சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னோட ஒன்று ரிலேட்டடா இருக்கும். ஒரு வேரியபிள் இருக்குன்னா, ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா, அதனோட டிஃபரன்ஷியேஷன் கொடுத்துருப்பான். அப்ப ஈஸியா சொல்லினா இது வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். பாருங்க, sin inverse x இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் என்னன்னு கேளுங்க. What is the differentiation of sin inverse of x? Anyone? Root of 1 minus x square. Very good. 1 by root of 1 minus x square. அது அங்க இருக்கா? அதனால I am just substituting t is equals to sin inverse of x. Then what happen? Your dt is equals to dx divided by sin inverse of x. Sorry, by root of 1 minus x square. Now let us consider this as I. Your I becomes x sin inverse of x dx. Sin inverse of x is called dt, and dx by root of 1 minus x squared is called t. இப்போ இன்னொரு விஷயம், ஒரு வேரியபிளை சேஞ்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பா அந்த வேரியபிள் எல்லாமே ஒன்னு எக்ஸ்ல இருக்கணும் இல்ல டீல இருக்கணும். இங்க இதை மட்டும் எப்படி எக்ஸ்ன்னு போடுவேன்? போட முடியாது. அதனால என்ன பண்ணணும்னா, sin inverse of x இருக்கு இல்லையா, x is equals to sin t. Wherever x comes you put sin t. அப்போ இந்த I becomes எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா t into sin t into dt. ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் உருவாயிடுச்சு. One is called a polynomial algebraic function. Another one is called trigonometry functions. Now my question to யார கேட்கலாம்? அக்ஷயா இருக்கீங்களா? அக்ஷயா is there. அர்ஷினி யாரா ஒருத்தர் சொல்லுங்களேன், கேர்ள்ஸ் சைடுல இருந்து.
which one I have to take u? u1 நீங்க எது எடுப்பீங்க? dv எது எடுப்பீங்க? Boys or girls, anybody? U Open T, choice. sir. Sir, U and u the is T, sir. equals to t. Ah, DV u is sin equal DV is to equal to remaining sin t. Sin t dt. Good, very good. Okay, Thank ma, you, sir. I have taken u is equals to t and dv is equals to sin t dt. Now, your du is equals to dt and your integration of this one, the sin t dt integration. So therefore, we'll get your v is equals to sin t dt. Sin t integration is what? Sin t integration. Minus Minus cos. Minus Very cos good. t, Minus sir. cos t. Minus cos. The formula says u into v. Your I becomes u is t. Your v is minus cos t minus integral v du. Apo minus cos t into du, which is equals to dt. Now this becomes minus t cos t minus into minus plus integral cos t dt. So now the final step, cos t integration is what? Simply I can write this as sin t plus c. Last step, final one. The problem is over, almost over. But we have to substitute the value of t because the problem is given in the variable x. But here the variables are in t. Now you replace that by t. T is replaced by x. You are taken t is equals to sin inverse of x. Therefore, I can write this as minus sin inverse of x into cos of the t value is sin inverse of x. Yeah. So t is equals to sin inverse of x and cos t. I can write this as sin inverse of x. Yeah. Your cos t எப்படி போனா cos of sin inverse of x. Am I right? So your cos of sin inverse of x. நல்லா கவனிச்சீங்க, sin t உடைய வேல்யூ x. அப்ப cos t உடைய வேல்யூ என்னன்னா your cos t is equals to square root of 1 minus sin square t. அப்ப இது எப்படி போடலாம்? root of 1 minus x square. அப்ப instead of cos t, I can write this as root of 1 minus x square. கரெக்ட்டுங்களா? நீங்க வெறும் cos of sin inverse of x போட்டாலும் தப்பு இல்ல. But make clear that நீ intelligent, you are a clever student, you are a bright student indicate பண்றதுக்காக இத போட சொல்றேன். Root of 1 minus x square plus sin of sin t, already we know that, which is equals to x plus c. நல்லா கவனிச்சுங்க, ஒரு வேளைக்கு 3 மார்க்ஸ் கொடுத்துருந்தானா இந்த t நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாம இதோட விட்டுட்டுனா 1 மார்க் ரெடியூஸ் பண்றோம். And always the final answer, the solution, okay, the key is very important. நான் +1 point of view ல சொல்றேன். அதனால வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் t ரீப்ளேஸ் பண்ணனும். You have to replace that by x. Please take down. We'll move on to the next problem. Next one, evaluate the next one, evaluate. So all we are seeing in the methods using a integration by parts. Yeah, full and full அதுதான், அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீ போட போற integration by parts, partial fraction method. The methods of partial fraction and integration by parts, இது ரெண்டு தான் இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே போட போறோம். அதுல எப்படி உன்னுடைய அலைடு ப்ராப்ளம்ஸ் கேக்குறாங்க. இப்ப பாருங்க, integration of sin inverse of 2x divided by 1 plus x square into dx. Okay, integral sin inverse of 2x divided by 1 plus x square into dx. Consider this as I. First direct integration by parts method I teach you. Now substitution plus integration by parts, the second type. இப்போ இத சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். எதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணணும்? எதை சப்ஸ்டிடியூட் X is equal to tan t, sir. Very good. X is equals to tan t ன்னு எடுத்துக்கலாமா? X is equals to tan t ஓ இல்ல tan theta ஓ anything whatever you like, tan t. தம்பி சொன்ன மாதிரி. ஏன்னு கேட்டா இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன தெரியுங்களா? நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டேன். 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta னா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா sin 2 theta. சரிங்களா? அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா sin 2 theta.
நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அதனால ஐ எம் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் x is equals to tan theta. அப்ப dx உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? tan theta வை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா secant square t into dt. Now you substitute your I is equals to integral sin inverse of 2 into x. You have to take x is tan t divided by 1 plus tan square t into dx. I can write this as secant square t into dt. இதோட முடியல இது. I is equals to, using a trigonometric formula, 2 tan t divided by 1 plus tan square t, I can write this as sin 2t. This is the inverse function. Both inverse will get cancelled into secant t, tan 2t, secant square t into dt. Now I can write this as I is equals to sin inverse cancel 2t into secant square t. Now this is of the form integration by parts. If I want any one of the girls group la irundhu ஒருத்தரை இப்ப சொல்லணும், எதை u ன்னு எடுக்க போறோம், which one I have to take dv. Anybody? கனிஷ்கா சொல்றீங்களா? அக்ஷயா, நிறைய பேர் இருக்கீங்க. ஸ்ரீவர்தனியா இருக்கீங்களா? கேர்ள்ஸ் நேம் ஹரிதா, கேன் யூ? பிரியங்கா, கேர்ள்ஸ். பெர்வின், கவியரசி இருக்கீங்கல்ல? எனிஒன்? மது, மோனிகா, 2 மோனிகா இருக்கீங்க. யாருன்னா ஒருத்தர். கனிஷ்கா, யூமா? What I have to take as u? U is equal to 2t. Very good, 2t. மீதி இருக்கிறது dv. அவ்வளவுதான். First of all, you just mindல ஒன்னு வெச்சீங்க. easiest thing, algebraic expression வந்தா அதுதான் u. Don't forget that. Exceptional, ஏதாவது ஒரு சில கேசஸ்ல ஒரு 5% தான் அந்த மாதிரி சான்ஸ் இருக்கும். Other than that, all the algebraic functions are taken as your u. If du is equals to 2 dt and your integration of dv is equals to v, secant square t integration is tan t. So தயவு செய்து please, formula is very important. Without formula is the basic fundamental foundation. This is just like a beam. ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எப்படி பீம் தூண்கள் எப்படி முக்கியமா இருக்குதோ அது போல இந்த formulas are very important for this. இல்ல, வீடு கட்டுறதுக்கு எப்படி ஒரு செங்கல் இருந்தா தானே வீடு கட்ட முடியும், பிரிக்ஸ் இருந்தா தானே கட்ட முடியும். அந்த பிரிக்ஸ் மாதிரி இந்த இதெல்லாம், இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம். Now listen here. Next, integration by parts. U into v, 2t into v tan t minus integral v du tan t into du is equals to 2 dt. I can write this as 2t tan t minus 2 into integral tan t dt. யாரா சொல்ல முடியுமா? What is the integration of tan t? Can anyone? ஃபார்முலா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். What is the integration of tan t? Secant square t. Square t ன்றது அதுதான். நிறைய பேர் அதுதான் தப்பு பண்ணுவீங்க. tan t ன்னு பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு secant square t, அது வந்து differentiation. Integration அப்படின்னு சொன்னா log of secant x, log of தயவு செய்து பண்ணீங்க ஃபார்முலாவை. Integration of tan x is log secant x. நிறைய இடத்துல இது பிரயோகம் இதை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. ஃபைனல் ஸ்டெப், your I is equals to 2t tan t. பாருங்க, I have taken t is equals to x is equals to tan t. அப்ப t ன்றது என்ன சொல்லலாம்? tan inverse of x. 2 into tan inverse of x into tan t. I can write this as x minus 2 into log. இப்ப இங்கேயும் மறுபடியும் போன வாட்டி போட்ட மாதிரி secant t. Your tan t is equals to x. Secant t எப்படி போடலாம்? இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் secant square t minus tan square t is equals to 1. அப்ப tan t is equals to secant square t minus 1 square root, but secant 2 is x, so that I can write this as secant square minus 1 வரணும், plus 1. Secant square t minus tan square t தான். Yeah, we want the value of secant t இல்ல, அப்ப போட்டோம். So that we can secant t is equals to root of 1 plus tan square t. Therefore, I can write this as 1 plus x square. அப்ப secant t பதிலா root of 1 plus x square plus c stands. பாருங்க. So this is very, very important section. So இந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்க. இங்க we are used to the substitution and also integration by parts. Integration by parts la I teach you highlight method, how to take u and how to take as dv.
We'll move on to the next problem. இப்போ next integration by parts இங்க ஒரு முறை தான் பயன்படுத்தும். Here we have used only one time, but some cases we can use more than one time, இல்ல 2 times or 3 times எப்படி வேணா பண்ணலாம். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு டைப் எப்படி போடலாம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் evaluate. The next one, evaluate. So listen carefully. This is one of the important problem for your syllabus. Okay, particularly for 11th standard CBSE இருக்கட்டும் இல்ல ஸ்டேட் போர்டா இருக்கட்டும், ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம். Your I is equals to integral e power ax cos bx into dx. சரிங்களா? அர்ஷினி இருக்கீங்களா? அர்ஷினி இஸ் தேர்? அர்ஷினியா அப்பா சொல்றேன் நான் நேம். லோகேஸ்வர் இஸ் தேர்? சாரி, லோகேஸ்வரன்ற நாவரசன் இருக்கீங்களா? ரைட் பா. இப்போ e பவர் ax cos bx ன்னு சொல்லியாச்சு. மை கொஸ்டின், இதுல எதை u எடுக்கணும் எதை dv எடுக்கணும்? அதுக்காக தான் இந்த ப்ராப்ளமே போட்டேன். which one I have to take as u and which one I have to take as dv? சார் cos bx வந்து நம்ம u எடுத்துக்கலாம். ஹைலைட் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வர்றது என்னது? இன்வர்ஸ், லாகரிதம், அல்ஜிப்ரிக், ட்ரிக்னோமெட்ரி, அதுக்கு அப்புறம் தான் எக்ஸ்போனன்ஷியல். அதனால ட்ரிக்னோமெட்ரி வரதுனால u is equals to cos bx எடுக்கணும். and then dv is equals to ஃபைனலா தான் எக்ஸ்போனன்ஷியல் e to the power x dx. இப்போ now இத இன்டகிரேட் பண்ணுங்க. du is equals to cos bx. cos bx டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா சொல்லுப்பா. சார் இது ஃபார்முலாவே இருக்கே சார் தனியா? இருக்குமா கண்டிப்பா இருக்குமா. இதுக்கு தேர் இஸ் a ஃபார்முலா. நான் லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். அதனுடைய ஃபார்முலா என்னன்றதை நீங்க மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். e பவர் ax divided by a square plus b square into a cos bx plus b sin bx ன்னு இருக்கு. This is a derivation. Yes sir. So இது ஏன்னா நீங்க 11th standard I have to cover that. If there is I'm just preparing for entrance na, directly I'll give the only the result. But this is a derivation 3 mark question for you. அதனால தான் போடுறேன். இது எப்படி derive பண்ணனும்னு. ரெண்டாவது, இங்க you are using more than one time integration by parts. நம்ம ரெண்டு முறை இங்க பண்ண போறோம். இத வந்து I ன்னு எடுத்துக்கிறோம். இல்ல அடுத்து என்ன பண்ண போறோம்னு பாருங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ் லிசன். இது டைரக்ட்டா நான் ஃபார்முலா லாஸ்ட்ல சொல்ல போறேன். அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் you have to remember, you have to by got in your mind. இப்போ ஒரு du is equals to minus, sometimes எப்படி தெரியுமா கேட்பான், prove that if integration I is equals to then the integration of இதுன்ற கூட கேட்பான். ஆன்சர் ரிசல்ட் ஓகேங்களா? find the value of I அப்படின்னு கூட கேட்கலாம். prove that ன்னு கேட்கலாம். prove that the integration value is equals to prove பண்ண சொல்லலாம். minus cos bx ன்னு சொன்னா sin bx minus x க்கு முன்னாடி b இருக்கனால I have to multiply that by b into dx. next integration dv is equals to v e power ax divided by a. okay, so this is u dv கண்டுபிடிச்சாச்சு. integration by parts methodல u into v cos bx into e power ax divided by a, that is called v. integral v du உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். இன்னொரு முறை எழுதி தரேன். uv minus integral ஃபார்முலாவை தான் போட்டிருக்கேன். வேற ஒன்றும் புதுசா எதுவும் போடல. சரிங்களா? v du, what is v value? e power ax divided by a into du, which is equals to minus b into sin bx into dx. Now you can rewrite this as e power ax by a into cos bx. Taken minus common, constant வெளியே எடுத்துங்க. b by a e power ax into sin bx into dx. மறுபடியும் இதை இன்டகிரேட் பண்ணனா once again integration by parts, again integration by parts. அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், இந்த வேல்யூ மட்டும் I can taking this as I1. எது? integral e power ax sin bx. Consider this as the second integration. சரிங்களா? this is called a secondary integration. அப்போ I1 equals to the மறுபடியும் girl side, anyone from girl side, what is u you have to take? Which one I have to take as u? Which one I have to take as dv? Sin bx. Very good. And the remaining is good, ma. Good. Girls, very good. God bless you. E power ax. Now your du is equals to sin bx. Differentiation is cos bx. There is a b constant.
multiply by b into dx. Integration of dv, v e power ax, last time போட்ட மாதிரி a. Once again, your I1 is equals to integral u dv. Your u is equals to sin bx. Your b is equals to e power ax divided by a minus integral b du e power ax divided by a. நல்லா கவனிச்சுங்க, e power ax divided by a into du b into cos bx dx. Now we can write this as sin bx into e power ax by a minus b by a வை கான்ஸ்டன்ட் எடுத்துட்டா integral e power ax cos bx ரிமைனிங் இருக்கு. இந்த e power ax cos bx உடைய dx உடைய வடிதான் இனிஷியலா I have taken that as I. அததான் நான் I ன்னு எடுத்துட்டேன். அப்போ I1 எப்படி மாறிடும்னா your I1 becomes the value of I1 becomes எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்க. The value of I1 becomes your I1 is equals to sin bx, அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, e power ax divided by a into sin bx minus b by a integral e power ax. அப்போ minus b by a e power integral a dx, we can write this as I, because in the beginning of this problem I have taken that I as integral e power ax cos bx dx. பாருங்க, நெக்ஸ்ட் இயர்ல இது மாதிரி தான் நிறைய ப்ராப்ளம் போட போறீங்க. ஏற்கனவே எடுத்ததை மறுபடியும் ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறீங்க. அப்ப I1 உடைய வேல்யூ இதுதான். அப்ப எடுத்துன்னு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. I1 எடுத்துன்னு போயிட்டு your I1 is equals to e power ax. எங்க இருந்துச்சு? இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்தோம் இல்லையா? அப்ப your I becomes e power ax divided by a into cos bx plus b by a into I1. Your I1 is equals to e power ax divided by a sin bx minus b by a into I. The final step, last two steps are there. இன்னும் 2 ஸ்டெப்ஸ் தான் இருக்கு. பாருங்க, இப்போ இதுல I எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு போயிட போறீங்க. Now I can split this as I is equals to e power ax by a into cos bx plus b by a. இதை மல்டிப்ளை பண்ணலாமா? b by a ஸ்கொயர் இல்ல, b by a ஸ்கொயர் into e power ax into sin bx minus b into b square by a square into I. Bring this side, I plus b square by a square into I. The next one plus equals to, ரெண்டுத்துக்கு LCM எடுத்துடலாம். LCM எடுத்தா a square, அப்போ இதை வந்து a ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. a into e power ax into cos bx plus b into e power ax into sin bx. Now the last step, we want only the value of I தான் அதனுடைய வேல்யூ. but I take I as common, we'll get 1 plus b square by a square, which is equals to a e power ax into cos bx plus b e power ax into sin bx divided by a square. Now taking LCM, I is equals to a square plus b square divided by a square equals to a e power ax cos bx plus b e power ax sin bx divided by a square. Sometimes 5 marksல கூட கேட்கலாம், சரிங்களா? 10 years முன்னாடிலாம் 10 to 15 years முன்னாடி இந்த சம்ஸ்லாம் வந்து 5 marksல 10 marks அப்போ 10 மார்க்ல டெரிவேஷன் கேட்டிருந்தோம் அதை. So we have to find out. இப்போ I உடைய வேல்யூ பாருங்க, that is the answer. Your I is equals to a e power ax into cos bx plus b e power ax into sin bx. The division கொண்டு வந்தா this becomes a square plus b square. We have taken initially in the beginning of the problem, I have taken the I as integral e power ax cos bx dx. So if I take e power ax common இங்க, e power ax and the constant divide the a square plus b square common எடுத்துட்டா மீதி இருப்பது a cos bx plus b sin bx. So இதுதான் ஜெனரல் ஃபார்முலா. யாரோ தம்பி சொன்னீங்க, எது நாமரசன் சொன்னீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes sir, the direct result is there. This is the direct result. Once integration apply பண்ணோனியும் you have to put constant. Always remember that this is a derivation. Problem சொல்றதோட derivation, but the standard result is integral e power ax cos bx dx equals to
e power ax divided by a square plus b square a cos bx plus b sin bx plus c is the answer. The mind and about, this is the standard results. While we solving this for MCQ question, illadu multiple choice question, alladu entrance exam ku prepare பண்ணும்போது you must know only this result. Please take down. எழுதுறீங்களா? இப்போ இதே போல சிமிலர்லின்னு போட்டுங்க செகண்ட் ரிசல்ட். இப்போ இந்த cos bx வந்துச்சு இல்லையா, அதுக்கு பதிலா sin bx ன்னு ஒன்று வருதுன்னு வச்சுங்க. அப்போ எப்படி மாறும் இந்த ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, instead of e power ax cos bx பதிலா if it is sin bx dx, the first part is same as like it there, which is equals to e power ax divided by a square plus b square. இங்க என்ன வந்துச்சு, a cos bx plus b sin bx. இங்க என்ன வரும், அப்படியே மாறிடும், a sin bx minus b cos bx. So that is plus c. Okay, a sin bx minus b cos cx bx plus c. இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் போடலாம். இப்போ நான் டெரிவேஷன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். 2 times parts இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் பண்ணி எப்படி ரிசல்ட்டை கொண்டு வருதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். இப்போ now listen here. Please listen carefully. டைரக்டா எப்படி அப்ளை பண்றது? ஒரு சம் கேட்டிருக்கான். Evaluate integral e power minus 3x sin 2x. So this is the problem. Now you just compare this with a, b, and then problem over. So now let us take consider your a is equals to minus 3. Compare with that your b is equals to 2. Formula substitute பண்ணுங்க. E power a minus 3x a square plus b square 3a square பண்ணா 9 2a square பண்ணா 4 into a minus 3 sin your b is 2x minus b your 2 into cos 2x plus c. Now I can write this as minus is a common எடுத்துடா, minus e power minus 3x 9 plus 4 13 3 sin 2x plus 2 cos 2x plus c is the answer. அப்போ எது ரொம்ப important, which one is very important? So direct problem within a 30 seconds or 20 seconds you get the answer solution அப்படின்னா you must remember the standard results for both the things. Sin bx க்கும் கண்டுபிடிக்கணும், cos bx க்கும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The answer is minus e power minus 3x divided by 13 into sin 2x plus 2 cos 2x. Please take note. இது மாதிரி நிறைய அந்த எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் நம்ம போட ஆரம்பிச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்க, one more standard result I'm going to give you. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன், இருந்தாலும் மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு தரேன். ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் தட். இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ரிசல்ட்ஸ் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், integral e power x into f of x plus f dash of x into dx, which is equals to e power x f of x plus c. The another one, the next one is integral x into f dash of x plus f of x into dx, which is equals to x f of x plus c. Always remember these two results. Both are useful for your 11th standard syllabus and also for entrance preparation. ரொம்ப முக்கியம். இது எப்போ எந்த இடத்துல இன்டகிரேஷன், இன்டெஃபினைட் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது these two things are very very important and they are related to one another. இல்லையா, இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இது வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? Now we'll do some problems.
evaluate integral e power x tan x plus log secant x. Okay, please remember this e power x tan x plus log secant x. ஓகேவா? பாருங்க, இந்த இன்டகிரேஷன் பார்ட்ஸுக்கு ஏன் இவ்வளவு டைம் எடுத்துனா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். உங்க +2 +1 சரி, என்ட்ரன்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்பொழுதும் இந்த இன்டகிரேஷன்ல அது டெஃபினைட் இன்டெக்ரலா இருக்கும், இல்லை இன்டெஃபினைட் இன்டெக்ரலா இருக்கும். எந்த இன்டெக்ரல்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி போத்ல வந்து லிமிட்ஸ் கொடுத்தும் இந்த யூஸ் பண்ணி கேட்கறான் ப்ராப்ளம். அதனால இந்த செக்ஷன் பர்டிகுலர்லி லாஸ்ட் 20 மினிட்ஸ் நான் ½ an hour எடுக்கிற அந்த கிளாஸ் ரொம்ப முக்கியம். புரியுதுங்களா? இதுல பாருங்க e power tan x plus log secant x னு கொடுத்துருக்கான். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இதுல f of x அப்படின்றத log secant x னு எடுக்கிறேன். Let us consider this as I. Let your f of x is equals to log secant x. அப்போ f dash of x na differentiation. First logarithmic differentiation na log of anything 1 by secant x. நம்ம differentiation நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டோம் அந்த மாதிரி. Again இந்த secant x differentiate பண்ணும்போது secant x tan x. அதுக்கப்புறம் x பண்ணா ஒண்ணுதான். அப்போ secant x cancel. This is function of function rule. We'll get f dash of x as tan x. இதற்கு substitute பண்ணுங்க. I is equals to integral e power x tan x. I can write tan x as f dash of x plus log secant x. நான் என்ன substitute பண்றேன், f of x into dx. பாருங்க, இது பார்த்தா எப்படி இருக்கு, e of x f dash of x plus f of x. இந்த இதுக்கு வந்துருச்சா? அப்ப அதனுடைய ஃபார்முலா என்னது, e power x, அதனுடைய ரிசல்ட் என்னது plus c. But we have taken that f of x as log secant x. Therefore the answer is e power x log secant x plus c is the answer. பாருங்க, ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இந்த ரிசல்ட் ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா, if this is in type, this is type, I can directly use the result. Next problem. Evaluate. The next problem. Evaluate integral e power tan inverse of x one plus x square divided by 1 plus x square into dx. Evaluate integral e power tan inverse of x into 1 plus x by plus x square divided by 1 plus x square into dx. Let us consider this as your I. Your I is equals to integral e power tan inverse of x into 1 plus x square divided by 1 plus x square into dx. இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடும் போதே இது எப்படி இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருச்சுல. e power x into நம்ம அந்த ரிலேட்டட் ஃபார்முலா தான் போடுறோம். 1 f of x plus f dash of x அப்படின்னு சொல்லி போட போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், டைரக்டா நான் உங்களுக்கு அந்த மெத்தட படி இது சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்ல நான் கொண்டு போறேன். சரிங்களா? ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் திஸ் as சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். என்ன மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இங்க tan inverse of x இருக்கு இல்லையா, அத t ன்னு எடுத்துக்கிறேன். t is equals to tan inverse of x. அதனுடைய டிஃபரன்ஷியேஷன் கீழே இருக்கு, அதனால தான் அந்த t ன்னு எடுத்தேன். dt is equals to 1 divided by 1 plus x square into dx. அப்போ I is equals to integral e power tan inverse of x which is equals to t 1 plus x square. பாருங்க, t உடைய வேல்யூ tan inverse of x. அப்போ x is equals to, I can write this as tan t. அப்போ wherever x comes, I can write this as tan t. 1 plus tan t plus tan square t divided by 1 plus x square. So 1 plus x square means we'll get 1 plus tan square t. So therefore 1 plus tan square t, we can write this as secant square t. But now I can write this as secant square t into dx. Sorry, dx உடைய வேல்யூ நான் dx உடைய வேல்யூ வந்து I can write this as, இல்லனா இது 1 plus x square இருக்கு இல்லையா, dx உடைய வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சீங்க.
1 plus x square into dt. 1 plus x square உடைய வேல்யூ வந்து secant square t dt. அப்போ இதனுடைய வேல்யூ எப்படி போடலாம்னா secant square t into dt. Secant square t into dt. Now the last thing, secant square t get cancelled. We have I is equals to integral e power t 1 plus tan t plus tan square t into dt. Now இப்போ நான் f of x ன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுக்கணும். எதை f of x ன்னு ஃபங்க்ஷன் இது t ல இருக்கு இல்லையா, அதனால f of t ன்னு எடுக்கணும். Which one I have to take f of t? இன்னும் ஃபர்தரா கூட இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா e power t இந்த tan t அப்படியே வச்சிருங்க பிளஸ் 1 plus tan square t இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய இது வந்து secant square t into dt. அப்போ 1 plus tan square t secant square t dt ன்னு சொல்லலாம். Now listen here, e power t into tan t plus secant square t into dt. But now I can take your t is equals to tan t. Sorry, t தான் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம் இல்லையா. இப்போ f of x ஃபங்க்ஷன், அதனால f of t யூசுவலா f of x தான் எடுப்பீங்க. இது f of t. அப்போ I can take f of t is equals to tan t. Now f dash of t which is equals to tan t differentiate பண்ண என்ன வரும் சொல்லுங்க யாரோ ஒருத்தர். வாய்ஸ் secant square t. secant square t. அப்போ அந்த f dash of t வல secant square t. How you can substitute e power t tan t எப்படி போடலாம், f of t ன்னு போடலாம். secant square t எப்படி போடலாம், f dash of t into dt. Now this is பாருங்க, usually e of x f of x plus f dash of x. Only thing the variable has changed. Instead of x இங்க t வந்திருக்கு. அப்ப இதனால என்ன ஃபார்முலா, e power t into f of t. Your e power t, f of t has taken as tan t. But ஆனா t வே ஒன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிருக்கீங்க, that is called tan inverse of x. I can write this as e power plus c, e power tan inverse of x into tan t. Tan t என்ன சொல்லலாம், x ன்னு சொல்லலாம், into x plus c. Therefore the answer is x into e power tan inverse of x plus c. So that is the answer. Okay, x into e power tan inverse of x. பாருங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து not only for your 11th standard, நல்லா கவனிச்சிங்க. listen, entrance ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதனால தான் மறுபடியும் அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணி போடுறேன். ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் இதே மாதிரி உன்னுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டு we'll do some of the entrance based problems நம்ம போட போறோம். Please take down quickly. The next problem. Evaluate integral log x. Evaluate integral log x divided by 1 plus log x the whole square into dx. Evaluate integral log x divided by 1 plus log x the whole square into dx. Now you consider this as I. This is also the result direct use பண்ண முடியாது. Once again substitution method. Can anyone tell me எதை வந்து substitute பண்ண போறோம்? எதை substitute பண்ணலாம்? 1 plus log x plus log x பண்ணலாமா, வெறும் log x பண்ணலாமா? 1 plus log x பண்ணீங்கன்னா வெறும் log x சரிங்களா? Your t is equals to log x. அப்போ your dt is equals to 1 by x into dx. I want dx value. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா we can write this as your dx is equals to x dt. இப்போ இந்த x உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். t equals to log x. X is equals to இது அப்படிக்கா போனா e power t. I can write this as e power t into dt. Now you substitute your I is equals to log x. Log x is equals to t. Your dx is equals to e power t into dt divided by 1 plus log x உடைய வேல்யூ வந்து t square. இனிமேல் தான் நம்ம அந்த
ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ண போறோம். e power x into f of x plus f dash of x dx I'm going to use. எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க 1 plus t இருக்குல்ல, அதனால மேலேயும் 1 plus t வரணும். அதனால I'm just adding 1 and subtracting 1. Your I is equals to t plus 1 minus 1 into e power t into dt. கூட 1 ஆட் பண்றோம், 1 சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். சரிங்களா? I am adding 1 and subtracting 1 into e power t. இப்போ இது ரெண்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி போடுங்க. அப்போ which is equals to divided by 1 plus t. I can write this as t plus 1 the whole square. The first factor I can write this as t plus 1 divided by t plus 1 the whole square into dt. Similar e power t கூட இருக்கு, அதனால e power t போட்டுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதை கூட அப்படியே மொத்தமா வச்சுக்கலாம். e power t காமனா எடுத்துங்க. சரியா? Integral e power t is taken common. The first one t plus 1 divided by t plus 1 the whole square minus 1 divided by t plus 1 the whole square into dt. Now listen here. I is equals to integral e power t. ஒரு t plus 1 ஒரு t plus 1 cancel ஆயிடும். 1 by t plus 1 minus 1 by t plus 1 the whole square into dt. So நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன சொல்லுது? integral e power x f of x plus f dash of x into dx is equals to e power x f of x. This is the formula. The result ஏதோ ஒன்று வச்சுங்க. நான் அதே போல இந்த f of t-ன்றத I am just taking this as 1 by t plus 1. Then the f dash of t is 1 by t differentiate பண்ணுங்க. 1 by x na minus 1 by x square. Similarly 1 by t plus 1 means I can write this as 1 by t plus 1 the whole square. Now I can rewrite this integral as I is equals to e power t 1 by t plus 1 f of t minus 1 by t plus 1 square is f dash of t into dt. In the form வந்துருச்சு. Only thing the variable has changed. It was replaced by t. Therefore we can write this as e power t into f of t plus c, which is equals to e power. We have transposed t into f of t is 1 divided by t plus 1. That is called t plus 1 plus c. But final answer should be in x, because the problem in the beginning it is given in x. Now you replace that by x. The t value you have taken as log x. Therefore I can write this as e power log x divided by t plus 1. That is 1 plus log x or log x plus 1 plus constant. E log cancel. Therefore the answer is x divided by 1 plus log x plus c. So this is the way how to calculate, how to evaluate the integration using integration by parts, and also with the help of integration by parts using the standard results. இந்த 3 ப்ராப்ளம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதை பேஸ் பண்ணி சில என்ட்ரன்ஸ் பேஸ்ட் क्वेश्चंस போட போறோம். ப்ளீஸ் டேக் டவுன் தட். Okay, next problem. Find the value of, so now we are going to solve some in-text problems. Okay, find the value of, find the value of integral sin log x plus cos log x into dx. Okay, now we are going to solve that problem. Please listen carefully. How to solve that? So let us consider this as I. எனக்கு இந்த ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இப்படி ப்ராப்ளம் e power x என்ற ஃபார்முலா இருந்தா தான் போட முடியும். Now that is called your log x. Your z is equals to, consider this as log x. Then what happened? Your dz is equals to 1 by x into dx. சரிங்களா? z ன்னு எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். Now I can take dx is equals to
x into dz. Last time போட்டோம்ல அதே போல தான். But z is equals to log x na, your x is equals to e power z. Therefore, your dx is equals to e power z into dz. Now I can write, யாரோ unmute பண்ணிருக்கீங்க, mute பண்ணீங்க, sin log x. You can write this as sin of log z, that is z, plus cos z into dx. I can write this as e power z dz. You bring this e power z அப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்ல போட்டுறலாம். இப்போ இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஃபார்ம் e power z into sin z plus cos z into dz. This is of the form e power x, f of x, f dash of x plus z. So girls sideல கனி வேற யாரு இருக்கா? கேர்ள்ஸ்ல யாரும் பேர் டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஹரிதா சொல்லுங்கம்மா. ஹரிதா, அன்னபூர்ணி, காயத்ரி, anyone? கனிஷ்கா நீங்களே சொல்லுங்களேன். கவியரசி, Kanishka, which one I have to take as f of z? Because it is in variable is z. So can you tell me which one, which part, which function I have to take as f of z? Girls, sin z இருக்கு, cos z இருக்கு. Sin z. ஏன்னா cos z எடுத்தீங்கன்னா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸா மாறிடும். சைன் அப் பண்ணாதான் காஸ், அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. f dash of z is equal to cos z. அப்ப your I becomes integral e power z into f of z plus f dash of z into dz, which is equals to, this is of the form e power z f of z plus f dash of z. We can write the result as e power z into f of z plus c. E power z, you have taken f of z as sin z. Once again, the substitution method takes place. Z is equals to log x. You can write this as e power log x into sin of log x plus c. But e and log will get cancelled. X into sin of log x plus c is the answer. Please take down. பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. அந்த ரிசல்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். The next problem, see, it's a very important one. Listen. The next one, if integral x square minus x plus 1 divided by x square plus 1 e power cot inverse of x into dx is equals to a of x cot inverse of x, sorry, e power cot inverse of x, sorry, e power cot inverse of x plus c. Then the value of a of x is, then the a of x is equals to, then a of x is equals to, okay, பாருங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ்னா கேட்பா, இப்படி தான் கேட்பாங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொடுத்துட்டு நீ வர ஃபைனல் ஆன்சரை கம்பேர் பண்ணி a of x கொண்டு வரணும். சம்டைம்ஸ் ஃபைண்ட் த c ஆல்சோ கேட்பாங்க இல்ல. ஸோ இங்க c வருதான்னு பார்ப்போம். ஃபைண்ட் த ஆன்சர், வெறும் a of x மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. Now you consider this LHS, which is equals to, you are taken that as I, x square minus x plus 1 divided by x square plus 1 e power cot inverse of x. First, இது substitution method தான். இவ cot inverse of x உடைய differentiation னா இதே tan inverse of x னா சொல்லிடுவீங்க நீங்க இல்ல. cot inverse of x உடைய differentiation வந்து -1 divided by 1 plus x square. சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், cot inverse of x, I am just taking the reverse process la kodu poren. Yeah, I am just taking t is equals to cot inverse of x. Iba t abindradha I am just taking this as cot inverse of x. t indradha cot inverse of x nu kondu vandalam. Seringla? Ipo
இந்த cot inverse of x இருக்கு இல்லையா, அத cot t ன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் பாருங்க. dx டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது cot t டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் t இன்டு dt. கரெக்டா? அப்ப எங்க dx வருதோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம்? மைனஸ் கொசிகன் ஸ்கொயர் t dt. இப்போ இங்க கீழே x ஸ்கொயர் பிளஸ் 1 இருக்கு. அதை எப்படி போடுறோம் அப்படின்னு பாருங்க. x square plus 1, x na cot square t plus 1. Can anyone tell me what is cot square t plus 1? Cot square x plus 1. The very important identity in trigonometry, which is cosec square t, sir. Very good, very good, very good. Cosecant square t. Now you substitute all the values. Your I is equals to integral x square minus x plus 1. இது மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே போட்டோம். அப்ப x na cot, I can write this as cot square t minus cot t plus 1 divided by x square plus 1. Your x square plus 1 is cosecant square t. And then e power cot inverse of x, I have taken that as t. Your dx value is minus cosecant square t into dt. Cosecant square t cancel. Cosecant square t is taken as cancel. இப்போ என்ன பண்ணலாம்? e power t மட்டும் முதல்ல எடுத்துங்க. மீதி இங்க மைனஸ் இருக்குல்ல, மைனஸ் இருந்தாலும் அப்படியே சிம்பிள் மாறும். ரைட்டா? அப்ப மைனஸ்னா இது என்னடா பிளஸ் ஆயிடும். cot t மைனஸ் ஆஃப் காமன் எடுத்தீங்கன்னா 1 plus cot square t, 1 plus cot square t மைனஸ் காமன் எடுத்தீங்கன்னா into dt. The very next step, e power t cot t minus 1 plus cot square t இப்பதான் போட்டோம் cosecant square t. We can write this as minus cosecant square t into dt. அந்த ஃபார்ம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா? e power x f of x minus f of x. ஏன்னா cot t உடைய differentiation தான் minus cosecant square t. Therefore, I have taken f of t as cot t. Then your f of f dash of t is equals to minus cosecant square t. Now you can write this as e power t into f of t plus f dash of t into dt. For this, we have a formula e power t into f of t plus c. E power t, we have taken f of t as cot t plus c, which is equals to e power, the final step, you have taken t is equals to e power cot inverse of x into cot t into cot t. Cot t can be written as x into x plus constant c. Yeah, I can write this as x into e power cot inverse of x plus c. In the right hand side, it is given that your RHS is given that, which is equals to a of x e power cot inverse of x plus c. Comparing these two things, பாருங்க, a power x க்கு பதிலா a of x க்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா x. Therefore, the answer is a of x is equals to x. இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. Once again, I'll repeat, please மறுபடியும் கவனிச்சுங்க, because this is one of the very important formula. This is not in your textbook. இது என்ட்ரன்ஸுக்கும் முக்கியம் தான், உங்களுடைய காமன் எக்ஸாமுக்கும் முக்கியம் தான். ப்ளீஸ் தயவு செய்து கவனிச்சுங்க. It is given that integral x square minus x plus 1 divided by x square plus 1 e power cot inverse of x into dx equals to a of x into e power cot inverse of x plus c. Now consider the left hand side as I. அததான் சால்வ் பண்ண போறோம். x square minus x plus 1 divided by x square plus 1 e power cot inverse of x plus dx. Once you got the solution, you just compare with the right hand side. First of all, always remember that cot inverse of x would be a differentiation 1 by minus 1 by x square plus already there. So that I have taken t is equals to cot inverse of x. So சின்ன ஒரு இது பண்றேங்க கேம். அங்க என்ன பண்ணிட்டேன்னா, I have just taken x is equals to cot t. Then dx is equals to cot t. Differentiation is minus cosecant square t. அப்போ cosecant square t அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது I want in the denominator x square plus 1. x square plus 1 na cot square t plus 1 அதனுடைய formula cosecant square t. Now you substitute all the values in the integration. Cot square t minus cot t, because x value is cot t, by cosecant square t. The dx value is e power t into dx equal to minus cosecant square t. Cosecant square t cancel. I am rearranging e power t. The minus இருக்குனால I have just taken as the minus multiply பண்ணா இது plus ஆயிடும். I have taken minus common, will get 1 plus cot square t. So according to the trigonometry formula, 1 plus cot square t is taken as cosecant square t. Now we will get e power t cot t minus cosecant square t. On seeing this, நம்மளுக்கு வந்துருச்சு, மைண்ட்ல அப்படியே ஏத்திருச்சு, f of x is f dash of x. Because if I take f of t as cot t and f dash of t is minus cosecant square t, therefore we have e power t f of t plus f dash of t into formula இருக்கு. Now I can know the result e power t f of t plus b. But we have taken f of t as cot t, so that I put cot t, and e power t, your t, e power t is nothing but
cot inverse of x, and your f of t, yeah, that is called, we can take this as cot t as x. Therefore compare பண்ணுவோம் right hand side where a of x is equals to x. Please take down. So one more problem, with this we'll stop. Finish? Yes, sir. Okay, we'll do the next problem. Evaluate. Next one, if the last problem, if integral, the last one, if the integral e power 2x plus 2e power x minus e power minus x minus 1 multiplied by e power e power e of x plus e power minus x into dx, which is equals to g of x into e power x plus e power minus x plus constant, where c is a constant of integration, then g of 0 is equals to. So இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய கேட்பாங்கல்ல, g of x ன்னு போனாடி a of x கண்டுபிடிச்சோம், இப்போ g of 0ன்றதை கண்டுபிடிக்கிறோம். Consider the LHS. Now your LHS is equals to
I can write this as I ன்னு எடுத்துக்கலாம். E power 2x plus 2e power x minus e power x minus 1 into e power x plus e power minus x into dx. Now you are going to solve this one. Yeah, இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். How to solve na the ஏற்கனவே சொல்லிட்டு this is called integration by parts method. முதல்ல இதை substitution பண்ணிக்கணும். First of all you have to substitute this. சரிங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் substitute அப்படின்னா t equals to e power x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். I'm just taking this as t equals to e power x. Then what happened? Your dt is equals to e power x into dx. The e power x என்றது t. அப்போ dt by t is equals to dx. Now you substitute e power 2x. Therefore t square. ஏன்னா t என்றது e power x. 2t minus e power minus x. I can write this as 1 by e power x, that is 1 by t minus 1 into next thing e power t plus 1, which is equals to t plus 1 by t, correct? Which is equals to t plus 1 by t into dt. The dx is equals to dt by t. If I take t common outside, எல்லா பக்கமும் காமனா வெளிய எடுத்துட்டீங்கன்னா t into t plus 2 minus அப்ப t காமனா எடுக்கறீங்க இல்லையா, will get minus 1 by t square. அடுத்தது minus 1 by t into e power t plus 1 by t into dt by t. இந்த t cancel பண்ணிடலாம். Next step the t plus 2 minus 1 by t square இருக்கு. இந்த t minus 1 by t மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் வெச்சீங்க. அப்ப மீதி என்ன இருக்கு? 2 minus 1 by t square. இது எப்படி போடலாம்னா 2 1 plus 1 போடலாம். அப்ப 1 minus 1 by t square plus 1 into e power t plus 1 by t into dt. The next step, but t minus 1 by t இருக்கு இல்லையா, இங்க 1 minus 1 by t square இருக்கு, right? So 1 minus 1 by t square. But 1 minus 1 by t square common எடுத்தீங்கன்னா we can simplify this 1 by 1 by t square common, taken common. Then what happens? இங்க t common எடுத்துட்டா என்ன இருக்கும்னா 1 by 1 minus t square இருக்கும். அப்ப இங்க t இருக்கும், இங்க 1 இருக்கும். அப்ப I can write this as 1 plus t. Simplification. இதுல 1 minus t square காமன் எடுத்தீங்க, t காமன் எடுத்தா 1 minus 1 by t square வரும். அப்ப இங்க வெறும் t தான் இருக்கும், இங்க 1 இருக்கும். அதனால 1 plus t plus 1 into e power t plus 1 by t into dt. அது ரெண்டு இன்டெக்ரலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். First one, this is equals to the first integral. I can take this as 1 minus 1 by t square. Yeah, 1 plus 1 by t square into 1 plus t. First is 1 minus t square into 1 plus t into dt. Sorry, e power t plus 1 by t into dt. The second integral is e power t plus 1 by t into dt. சரிங்களா? e power t plus 1 by t into dt. That is called your second integral. இப்போ இந்த பார்ட் தான் integration by parts. இப்போ யாருன்னா ஒருத்தர் இதுல எதை u ன்னு எடுப்பீங்க, எதை dv ன்னு எடுப்பீங்க? யாரா சொல்ல முடியுமா? Which part I have to take u, which one I have to take v? நல்லா கவனிங்க, uன்றத வெறும் 1 plus t ன்னு எடுத்துக்கலாம். மீதி இருக்கிற e power t plus 1 by t into 1 minus 1 by t square into dtன்றத dv. ஏன் தெரியுங்களா? t plus 1 by t இருக்கு இல்லையா, அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க. t differentiation is 1, 1 by 2 differentiation is 1 minus t square. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், I am just taking இதை வந்து வேற ஒரு வேரியபிள் uன்றது எடுத்துக்கிறேன். Your u is equals to t plus 1 by t ன்னு எடுத்தனா your du is equals to 1 minus 1 by t square into dt. அப்ப இது எப்படி இன்டகிரேஷன்ல போலாம்னா integral dv is equals to e power u into du. இதை இன்டகிரேட் பண்ணா e power u தான். ஆனா uன்றதை we have taken that as e power t plus 1 by t. இதுதான் v value. du உடைய வேல்யூ வெறும் dt. What is the integration by parts method formula? uv minus integral vdu. uv minus integral vdu. அப்போ the formula says which is equals to your I is equals to u என்றது 1 plus t into u into v. v is equals to e power t plus 1 by t. சரிங்களா?
minus integral v du. v உடைய வேல்யூ e power t plus 1 by t into du உடைய வேல்யூ dt plus ஆல்ரெடி இங்க என்ன இருக்கு e power t plus 1 by t into dt. பாருங்க இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு, சிம்பிள் மட்டும் சேஞ்சா இருக்கு, அதனால நான் இதை கேன்சல் பண்ணிட்டேன். ஃபைனல் ஆன்சர் இப்ப பாத்தீங்கன்னா your left hand side your I is equals to 1 plus t. We have taken t is equals to e power x, 1 plus e power x, e power t plus 1 by t, t na e power x, 1 by t na e power minus x, e power x plus e power minus x plus constant. You just compare with the right hand side. Right hand side இது இங்க இருக்கு, இதுவும் இங்க இருக்கு. g of x க்கு பதிலா we have 1 plus e power x. But the question is, what is g of 0? 1 plus e power 0. Anything power 0 is 1. Therefore, the answer is 2. பாருங்க எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இப்படி தான் நீங்க போடணும். ஸோ இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க, அதுக்கப்புறமா இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். இது வந்து 2020ல ஜேஇ மெயின்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின். ஸோ வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட். உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? தெரியுமா தெரியாதாப்பா? எல்லாம் டக்குன்னு வரப்போகுது. அதனால வந்து யூ ஹேவ் டு பி அவேர் ஆஃப் தட். ஸோ ரெண்டுத்துக்குமே ப்ரிப்பரேஷன் ரெடியா இருக்கணும். ஸோ எப்போதும் சொல்ற மாதிரி தான், இன்னைக்கு நடத்தின பாடத்தை தயவு செய்து ஒரு தாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிடுங்க, அதுக்கப்புறம் மற்ற ஒர்க்கை பாருங்க. வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கிளாரிஃபை வித் மீ. நான் சொல்றேன், நிறைய பேர் கேட்குறீங்க, சில பேர் கேட்க மாட்டீங்க. பட் எனிவே நடத்துறது புரிஞ்சுதுன்னா சந்தோஷம். இல்லை சார் இதுல என்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும், எனி சஜஷன் யூ கேன் டெல் மீ, நோ ப்ராப்ளம். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், திஸ் இஸ் நாட் அ டியூஷன் கிளாஸோ இல்லை ஸ்கூல்ல எடுக்கிற கிளாஸோ, இட்ஸ் அ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம். யூ ஆர் ஆல் லெஜெண்டரிஸ். வி ஆர் கோயிங் டு மேக் யூ அஸ் அ லெஜெண்ட்ஸ் இல்லையா? இன்னும் ஒரு 1 or 2 monthsல உங்களை பக்காவா ஆக்கணும். அடுத்த நெக்ஸ்ட் பேட்சுக்கு நம்ம போயிடணும். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப். வில் கண்டினியூ தி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். இதே போல இதே ஸ்ட்ரென்த்தோட எவ்ரி டைம் எவ்ரி கிளாஸஸ், அது ஆன்லைனா இருக்கும் இல்லை ஆஃப்லைனா இருக்கும், வெரி குயிக் வெரி சூன் வி ஆர் கோயிங் டு கண்டக்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு சார். ஸோ அது இருந்தது நல்லது, சந்தோஷம். அப்படி இல்லைனாலும் யூ ஜஸ்ட் கண்டினியூ வித் த ஆன்லைன் கிளாஸஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். God bless you. Already நிறைய டைம் எடுத்துட்டேன். With this we'll stop. Good night. Take care. Good night. Thank you, sir. Okay. Good night, ma. Thank you. Thank you very much. Thanks for your cooperation. Take care.